What we have covered in the yesterday's section. Today, and again, let me inform you that today is the last section for this internship program. Okay. So let's see what are the things that we are going to cover in this and how are we going to winding it up. So in a yesterday's section, the last section, we started with the artificial neural networks. We have seen what is neural network and biological biological neuron versus artificial neuron. We have seen the difference, and then we have seen the components of neural network, like components law, inputs, weights, net, activation, and then the output. We understood what are these. Then we have looked at the different activation functions like sigmoid activation function, ReLU activation function, tan HX activation function, soft max activation function. These are the main functions that we have seen, and we have seen where we can use each and every activation function, like these for the binary classification problem at the output node, these at the hidden layers. These we will be using the deep neural networks mostly, and we can use it for the binary classification too. And the softmax also we can use for the multi-class classification problem at the output node. And then we have seen a multi-layer perceptron, right? అందులో feed forward, like forward propagation and backward propagation అంటే ఏంటో చూసాము. So what is a forward propagation? What is a backward propagation that we have seen? So these are the things that we have seen in the last class, right? ఇవన్నీ మనం వీటన్నిటి గురించి మనం and apart from this we have discussed about the overfitting, underfitting, and best fitting. వీటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, right? So to handle the overfitting, we may be reducing the network size, like dropout use చేయడము, లేకపోతే early stopping use చేయడము, right? To handle the underfitting model, adding more data, right? So అంటే ట్రైనింగ్ సరిగ్గా చేయడానికి, so that we can convert the model into the best fitting model, right? I hope ఎవరైతే నిన్న క్లాస్ విన్నారో వాళ్ళకి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, బెస్ట్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, and all these concepts I hope they understood theoretically. Now what we do, we will look at these concepts practically by taking the real world data set, and we try to implement the artificial neural network by using the TensorFlow like a package, right? Let's see that. So hope you are ready to understand. Hope you are ready to listen the things. Are you ready? Just say ready in the chat. Sir, ready and Japandi. What we see today, today we look at the total hands-on చూస్తాము, like implementing artificial neural network on data set. Our data set enti ante, let me show you that data set. Data set vachesi ocean apps lo, indulo we are having the
breast cancer data set. So this is the data set. It is a breast cancer data set, right? Like depends upon some like features like diagnosis. Diagnosis is a like a dependent feature. ఇక్కడ radius mean, texture mean, perimeter mean, area mean. These are the some features we are having. Depends upon these features, we can say whether the patient is having the respective cancer or not, right? So we will be implementing the artificial neural network on this data set, on the uh, cancer data set, right? We will see that. How are we going to do that? Okay, the package that we'll be using here, the library, is to read the library. Anyhow, we'll be using pandas and to do some kind of manipulations and all. NumPy for the visualizations, Matplotlib, and Cbomb. So these are the basic packages. And to build the neural network, to separate the data set, we'll be using scikit-learn as well as TensorFlow. Right, TensorFlow is a one of the deep neural network, deep learning library on top of Python. It is like implemented by, designed by Google. Okay, we will be looking at by using all these packages, we will be building. And at the end, what we do after building the model, we will check whether the model is perfect or not. If the model is not perfect, what we do, we try to improvise the if the model is, the model might be model might be overfitting or model might be underfitting అవ్వచ్చు. ఒకవేళ మోడల్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అయితే స్టెప్స్, ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంటామో చూద్దాం. మోస్ట్లీ ఇక్కడ డేటా సరిపోతుంది. మోస్ట్లీ మోడల్ మైట్ బి ది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్, right? So, and to convert the overfitting model to the best fitting model, we will do some kind of network changes. We will see that how are we going to do that. And once the model is perfect, ఒక్కసారి మన మోడల్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు చెప్తామో మోడల్ అనేది బెస్ట్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ అని చెప్పేసి, ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ అలాగే టెస్ట్ యాక్యురసీ ఈ రెండు ఎలా ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలి. ఈ రెండు సేమ్ అంటే ప్రాపర్ గా ఉండాలి. గుడ్ పర్సంటేజ్ లో ఉందనుకోండి, then we can say that model is a best fitting model. If the model is best fitting model, what we can do, we can use the parameters. Parameters మనం ఏం చేయొచ్చు, యూస్ చేసుకొని for the future predictions we can use those parameters. Okay, so అది కూడా మనం చూస్తాం ఇందులో, right? So without wasting time, let's start with the session. Hope it is clear what are the things that we are looking at today, right? Let me start with the session. Now, before that, let's see what is the data that we are having. Here we are having, this is a data, that is a breast cancer data we are having. And in this, there are some features. There is something like ID. It is a unique ID, patient ID. That means we don't want these ID, we can remove this. And diagnosis is a like a dependent variable, right? Here we are having the it might be the malignant, M అంటే malignant, ఇంకో వాల్యూ కూడా ఉంటుంది ఇందులో, ఇంకో వాల్యూ కూడా ఉంటుంది, అదేంటంటే బి, benign, that you can see B, benign, right? And apart from that, there are some other features also we are having, something like around chala features ఉంటాయి, right? Around 20 plus features and no ఉంటాయి. Depends upon all these features, we need to say whether the patient is having the respective cancer or not. Okay, let's see how are we going to look at now. Let's get into the notebook now. I already wrote the notebook. Here I'm having this notebook.
So yeah, this is the cancer notebook that you can see. I have taken the data set again from the Kaggle website. I told you, right? Kaggle website lo మనకు అన్ని దొరికేస్తాయని చెప్పేసి. So again, I have taken that into the Kaggle website. And you can see here the data set is divided into the two classes. ఒకటి benign. Benign అంటే ఏంటి? నాన్ క్యాన్సరస్ అంటే బినైన్ అంటే క్యాన్సర్ లేదు అని చెప్పేసి, మిలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పేసి. ఓకే, బినైన్ అంటే క్యాన్సర్ లేదు, మిలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సర్ ఉంది. రైట్. Now let's see how are we going to do that. And it is already executed. What I do, I will be just cleaning up this notebook to make it fresh. Yeah, now the notebook is fresh. Now we can move ahead. Right. So yeah, these are the basic libraries that we will be starting with. Right. So NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Let's run this. Yes, it is executed. Now let's read the data set. Here we are having these data set in the same place itself, right? Breast cancer data set. So I'm reading the CSV file and I'm inspecting the head here, right? So that you can get the first 5 rows here. And coming to the diagnosis, ఇక్కడ diagnosis లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడడానికి just I am getting the values count. You can see from the diagnosis we are having benign అంటే క్యాన్సర్ లేని వాళ్ళు 357 మంది డేటా సెట్ లో ఉంటే, క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 212 మంది ఉన్నారు. అండ్ టైల్ శాంపుల్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన వీటన్నిటి గురించి మనం డేటా అనాలిసిస్ లోనే మాట్లాడుకుందాం. టు ఇన్స్పెక్ట్ ది డేటా సెట్ క్విక్లీ, right? We will be using all these features. And columns, it will be giving you the list of all the columns which are there in the data set. Shape, you can see as of now it is having 569 rows and 33 columns, right? Even 33 columns ఉన్నాయి as of now. But among the 33 columns, let's see. Let's check, do we have any, what is the information of it? Like you can see all the features here. వీటిల్లో you can see that ID is a integer and diagnosis is a object. Diagnosis అంటే ఏంటి? ఇది ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది. బట్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్ అంటే అర్థమవుతాయా? అర్థం కాదు కదా. సో మనం ఏం చేయాలి? We need to convert the diagnosis into the numerical feature, right? We need to convert the diagnose feature into the numerical feature. So let's see. I think there will not be any no null values over there. And here you can see there is a one more column which is added unnecessarily. All the values are 5. All the values are null values over here. అంటే మనం అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాలమ్స్ లో ఏ కాలం మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు? యాజ్ ఆఫ్ నో we don't want this ID column, as well as we don't want this unnamed 32 column. As of now ఈ రెండు మనకి అవసరం లేదు. So we need to remove those 2 columns, right? And now you can see it's a normal head that we are having. Now what I'm doing, I'm converting. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఎక్కడైతే నాకు m ఉందో ఆ ప్లేస్ లో కొత్త కాలం ఒకటి తీసుకున్నా. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ కాలం, బినైన్ 0 మిలిగ్నెంట్ 1 అని చెప్పేసి. ఎక్కడైతే నాకు m ఉందో నేను దానికి 1 తీసుకుంటున్నా. ఎక్కడైతే నాకు 0 ఉందో ఎక్కడైతే నాకు b అని ఉందో దాన్ని 0 కింద తీసుకుంటున్నా. ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ మోర్ న్యూ కాలం ఓవర్ దేర్. Now you can see the head. After running this code, what I did here, I added the new column. ఆ కాలం ఎక్కడ యాడ్ అయింది? దాని తర్వాత హెడ్ చూస్తే that you can see at the end, you can see we have added the new column. ఇక్కడ చూడండి, benign 0 and malignant 1. సో ఎక్కడైతే నాకు m ఉందో అక్కడ నాకు 1 వచ్చింది. ఎక్కడైతే నాకు మన కింద కనిపించట్లేదు. బట్ ఎక్కడైతే నాకు 0 ఉందో, ఎక్కడైతే నాకు b ఉందో, then it is a 0, right? Great then. So now we got the now this will be the proper dependent feature. ఇది మనకి ప్రాపర్ డిపెండెంట్ ఫీచర్ అనేది అవుతుంది.
Now what are the unwanted features for now? మనకి అవసరం లేని ఫీచర్స్ ఏంటి ఇందులో? ఐడి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఈజ్ అ యూనిక్ ఐడి. వీ డోంట్ వాంట్ దట్ యూనిక్ ఐడి, మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఇంకా అలాగే ఈ డయాగ్నోసిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్ కూడా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వి కన్వర్టెడ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్ ఇంటూ ది న్యూమరికల్ ఫీచర్ ఓవర్ హియర్, రైట్? కన్వర్ట్ చేసేసాం కాబట్టి డయాగ్నోసిస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా అవసరం లేదు. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ లైక్ అన్నేమ్డ్ 32. ఇక్కడ ఇది అన్నెసెసరీగా యాడ్ అయ్యింది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? ఇట్ all the values are null values only, ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. సో లెట్స్ రిమూవ్ దీస్ 3, ఆ మూడింటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో టు డ్రాప్ ది కాలమ్స్ యూ కెన్ సీ df dot drop columns is equal to a columns id మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసాం, లిస్ట్ ఆఫ్ IDs, right? So now after that, if you look at the df dot shape, df dot shape, now you can see we are having 31 columns. Among the 31 columns, one column is a dependent feature and 30 columns are the independent. Antena, right? Hope you are getting my point. Among 31 columns, the 31 columns లో మనకి ఏమున్నాయి? 30 కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్. ఏవి? రేడియస్ మీన్, టెక్స్చర్ మీన్, పెరిమీటర్ మీన్, ఏరియా మీన్, స్మూత్నెస్, ఇవన్నీ ఏంటివి? టిల్ ది ఫ్యాక్టరల్ డైమెన్షన్ వరస్ట్ ఇక్కడ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద 30 కాలమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. దీస్ 30 కాలమ్స్ ఆర్ independent features, and the one dependent feature is malignant 0, right? Or if you want to look at those, you can check that df dot col columns. Here you can see we are not having id, we are not having diagnosis. So ikkada varaku evaithe unnayo all these are the 30 independent features, and these malignant and 0, malignant 0, malign 1 ఏదైతే ఉందో it is a dependent feature. ఇవన్నీ independent features, right? And the same thing, let's have a look at the count plot over here. So this is a count plot that you can see. అంటే బినైన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మిలియన్ ఎన్ని ఉంటాయని చూడడానికి. ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Now here it is somewhat important. Now I want to look at how the features are related with the dependent like feature, right? And I am taking the correlation of all the features with the dependent feature. I am sorting those values and I am keeping that in a bar form, bar chart form, right? Let's see. This is a plot that we are having. Now in this plot that you can see that all the features are mostly important. Some features are negatively correlated and some features are very highly correlated, and benign to benign it is equal to 1. Any features mostly important. Why? Because they are likely to correlate with the benign and malignant dependent feature, all the features, right? Kabatti anni features manaki kavalsinde. So now what I'm doing, we did some kind of, till now what we did, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం చెప్పండి? Till now what we did, friends? Hope you are listening to me. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? Data cleaning చేసాము, data processing to understand the data. What we did the data pre-processing, right? Right. సో ఈ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో మనకి మనం ఏం చేసాం చెప్పండి? డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో మన డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఏమైనా నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, మన దాంట్లో అక్కర్లేని కాలమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?
ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని న్యూమరికల్ ఫీచర్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఇవన్నీ ఏంటివి? ఆల్ దీస్ ఆర్ ది డేటా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? ఇవన్నీ మనం చేసాం. Now we understood that the whole data is, now as of now it is somewhat perfectly fine. Now then what we can do, we can here we can separate the dependent features and the independent features. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన డిపెండెంట్ ఫీచర్స్ ని ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ ని సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ see here x is equal to, this is a independent features and y is a dependent feature, right? Let me run this. Yes, it is done. Now after that what I am doing, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, why we are using the train test split, we already saw this. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి train test split ని? Why we are using the train test split? Yes, To train the data, sir. train test split to train the data na? అంటే ఎవరు? డేటాను గీతానా? ట్రైన్ చేయడం. ఎస్ సార్. గీత, ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం గీత? ట్రైనింగ్ అంటే కోసమా డేటాని? డేటాని ట్రైనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామండి. కాదు కదా, నా దగ్గర ఉన్న టోటల్ డేటా ఉంటే ఆ డేటా సెట్ ని ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ కింద, టెస్ట్ డేటా సెట్ కింద సపరేట్ చేయడం కోసం ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే, ట్రైనింగ్ డేటా, టెస్టింగ్ డేటా. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. అవునా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. నా దగ్గర 100% ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, అందులో ఒక 80% ఆఫ్ డేటాయో లేకపోతే 75% ఆఫ్ డేటాయో ట్రైనింగ్ డేటా కింద పెట్టి, రిమైనింగ్ 20% ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి టెస్ట్ డేటా కింద పెట్టి, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ తోటి మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మోడల్ ట్రైన్ అయిపోయిన తర్వాత parallelly we will be giving the test data to the model మోడల్. to ఎస్ look సార్. at the training accuracy as well as test accuracy. ఈ రెండు ప్రాపర్ గా ఉన్నాయనుకోండి, ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ, టెస్ట్ యాక్యురసీ గుడ్ బాగున్నాయనుకోండి, దెన్ వి డిప్లాయ్ ది మోడల్. అదర్వైజ్ వాట్ వి డూ, we need to do అంటే ట్రైనింగ్ మళ్ళీ యాక్యురసీ, అగైన్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం, మళ్ళీ అగైన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉండి టెస్ట్ యాక్యురసీ తక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు మోడల్ ఏమవుతుంది, ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. అగైన్ వాట్ we need to do some kind of changes in the model లో కొన్ని చేంజెస్ చేసి అగైన్ we do the same process ఎస్ till సార్. the training accuracy and the test accuracy will come to the nearly equal. అంటే నియర్లీ గుడ్. ఈక్వల్ అంటే 50-50 వస్తే ఈక్వల్ అని కాదు, 50% వస్తే ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ మోడల్. బట్ హియర్ ఇక్కడ వచ్చేసి 95% వచ్చి ఇక్కడ నాకు అరౌండ్ 91 వచ్చింది అనుకో, యా, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సమ్వాట్ గుడ్ మోడల్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు గెట్ టిల్ దిస్ పాయింట్ somehow. Okay, let's see can we able to reach to these or not. So yeah, ఇక్కడ మనం చూసే ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ దేనికోసం అంటే టు స్ప్లిట్ ది whole data set into the training data set as well as the test data set. Okay, right. Now let's take this, let's run this. Now what I'm doing, I am giving the independent features, dependent feature, and ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి, టెస్ట్ డేటా సెట్ 0.2 ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, టెస్ట్ సైజ్ 0.2 ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టెస్ట్ డేటా సెట్ 0.2 ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవరైనా సరే. తెలీదా?
కొంచెం ఆలోచించినా చెప్పేస్తారు మీరు. టెస్ట్ సైజ్ 0.2 అంటే 20% ఫర్ ది టెస్ట్ సైజ్. ఓకే, టోటల్ 100%లో టెస్ట్ సైజ్ ఎంతకి ఇస్తున్నా? 20%. అంటే 20% అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 20/100 ఎంత? 0.2 వేనా? అదే ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, ద రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే టెస్ట్ సైజ్ నేను 20 ఇచ్చాను అంటే నాకు ట్రైనింగ్ ఎంత ఇస్తున్నట్టు? 80%. అది బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ నేను ఎస్ టెస్ట్ సైజ్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్ సార్. రైట్. Yep, 20, 0.2, yes, 80. Yep, great. And the random state దేనికోసం అంటే reproducibility. Just and you can give any number over here. 100 ఇవ్వచ్చు, 80 ఇవ్వచ్చు, 20 ఇవ్వచ్చు. It's up to you. Right. So then you can look at the shapes. Here you can see training data set shape వచ్చేసి ఇది, test data set shape వచ్చేసి ఇది. Right. Now, will you please tell me why do we use the minimax scalar? Minimax scalar ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? To keep all the features in the same range. అన్ని ఫీచర్స్ నేను 0 to 1 రేంజ్ లో పెట్టాలి. రైట్, అన్ని ఫీచర్స్ నేను 0 to 1 రేంజ్ లో పెట్టాలి. దానికోసం మినిమాక్స్ స్కేలార్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టాండర్డ్ స్కేలార్ అవ్వచ్చు, వాటిని మనం యూజ్ చేస్తాం. రైట్, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ దీనికన్నా ముందు చూస్తే లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద డేటా సెట్ ఆర్ ద డిస్క్రైబ్ చూద్దాం ఒకసారి. డిఎఫ్ డాట్ డిఈఎస్సిఆర్ఐబి డిస్క్రైబ్ చూసామనుకో, describe as a function we need to provide. Yeah, ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ చూసారనుకో, ఇక్కడ ఫీచర్స్ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ మీన్ రేడియస్ చూస్తే మినిమం వాల్యూ 6, మాక్సిమం వాల్యూ 28. అంటే దీని రేంజ్ ఎంత ఉంది? 6 to 28 ఉంది. అలాగే టెక్స్చర్ లో చూస్తే 9, 39. అంటే 9, 39 రేంజ్ దగ్గరలో. పెరిమీటర్ ఎంత ఉంది? 43, 118. ఇది 43, 188. అండ్ ఇది మీన్ ఏరియా మీన్ చూసుకుంటే 143, 2500. 143, 2501. ఇది ఇంత రేంజ్. రిమైనింగ్ చూసుకుంటే ఇది 0 to 0, 0.05 to 0.16 దగ్గర. ఇది కూడా తక్కువే, ఇది కూడా తక్కువే. అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు అన్ని ఫీచర్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ ది రేంజెస్, అండ్ సమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఇన్ రేంజ్. అంటే 0.00 దగ్గర నుంచి అలా ఉన్నాయి కొన్ని ఫీచర్స్. కొన్ని ఫీచర్స్ వచ్చేసి 6, హండ్రెడ్స్ లో, థౌజండ్స్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఫీచర్ రేంజెస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే ఎక్కడైతే ఏ ఫీచర్స్ కి అయితే ఎక్కువ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, అంటే ఎక్కువ నెంబర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీచర్స్ కి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ ఫీచర్స్ కి కొంచెం తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. మోడల్ షుడ్ ట్రీట్ ఆల్ ది ఫీచర్స్ యాజ్ ఎ సేమ్ రేంజ్. కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ది డేటా ఇన్ ద గివెన్ ఫార్మాట్, అన్ని డిఫరెంట్ రేంజెస్ లో ఇచ్చే బదులు అన్ని ఫీచర్స్ కి నేను సేమ్ రేంజ్ లో తీసుకొచ్చేసాను అనుకో, అన్ని ఫీచర్స్ నేను 0 to 1 రేంజ్ లో తీసుకొచ్చేసాను అనుకో, అప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి ఏ ఫీచర్ ని ఒక చోట ఎక్కువ, ఒక చోట తక్కువ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. అన్ని ఫీచర్స్ సేమ్ రేంజ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ ట్రీట్ ఆల్ ది ఫీచర్స్ యాజ్ ఎ సేమ్. ఇట్ విల్ గివ్ ది సేమ్ ప్రియారిటీ టు ది ఆల్ ది ఫీచర్స్. రైట్, అప్పుడు ట్రైనింగ్ అనేది కొంచెం ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది. లేకపోతే కొన్ని ఫీచర్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, కొన్ని ఫీచర్స్ కి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది.
ట్రైనింగ్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వదు, రైట్. దానికోసం ఏంటి అంటే మనకున్న కాన్సెప్ట్ నార్మలైజేషన్. ఈ నార్మలైజేషన్ లో ఏంటి అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ మినీ మ్యాక్స్ స్కేలార్, మినీ మ్యాక్స్ స్కేలార్, స్టాండర్డ్ స్కేలార్. ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే ఉన్న ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఫీచర్స్ ని ఒకే రేంజ్ లో తీసుకొచ్చి పెడతాయి. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. దానికోసం మనం ఇది చేస్తాం. మినిమాక్స్ స్కేలార్ కానీ ఈ రెంట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మినిమాక్స్ స్కేలార్ తీసుకోవచ్చు, స్టాండర్డ్ స్కేలార్ తీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు అంటే ఫీచర్ స్కేలింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారండి? ఫీచర్ స్కేలింగ్ అంటారు, రైట్. ఆ టెర్మినాలజీ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. Yeah, minimax scalar to make between 0 to 1. Yeah. So that is what we are doing. In a scikit-learn pre-processing, we are having minimax scalar, creating an object, and we are fitting the model. Now to look at that, now you can see all the features are in the same range. చూడండి, అన్ని ఫీచర్స్ సేమ్ రేంజ్ లో ఉన్నాయా? అన్ని 0 to 1 కి వచ్చేసినాయి నేను, రైట్. రైట్, హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. దట్స్ గ్రేట్. నౌ ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఏంటి? వి డిడ్ ది డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. అది కూడా ఇప్పటివరకు మనం చేసింది డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో స్టెప్ మినిమాక్స్ స్కేలార్ కూడా. గ్రేట్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు బిల్డ్ ది న్యూరల్ నెట్వర్క్. ఇట్స్ టైమ్ టు బిల్డ్ ది న్యూరల్ నెట్వర్క్, రైట్. Let's see how to build the neural network now. Right. So now, yeah, let me take this. Over here. Yeah. Now, what is the shape of the data set? This is the shape of the data set, right? ఒక్కసారి ఇప్పుడే వస్తాను. Yeah, sorry. Hope my voice is audible. వినిపిస్తుందని మాట్లాడేది? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, great. Yeah. Now let's see. What is the shape of the model? What is the shape of the data set that we are having? This is 569 rows and 31 columns, right? So let me write that. Shape of the data is 5 and 569, 31 rows, 31 columns. వీటితో మనకు పెద్ద పని ఏం లేదు. వీ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. వీటిల్లో ఎన్ని డిపెండెంట్, ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ మనకి? 31 లో how many are dependent and how many are independent? ఇండిపెండెంట్ వచ్చేసి 30 కాలమ్స్, డిపెండెంట్ వచ్చేసి 1. మళ్ళీ వచ్చారు, ఒక్కసారి ఇప్పుడే వస్తాను. యా, ఐమ్ బ్యాక్. 30 ఇండిపెండెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటే 1 డిపెండెంట్ ఫీచర్. నౌ వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది న్యూరల్ నెట్వర్క్. నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ డిపెండెంట్ ఫీచర్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? చెప్పాలి, మీరు నోట్తో చెప్పాలి. డిపెండెంట్ ఫీచర్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 1 డిపెండెంట్ ఫీచర్, సార్. ఒక డిపెండెంట్ ఫీచరు అదేంటంటే మనం చూసాం కదా, అదే బినైన్ మెలిగెంట్.
benign and malignant అనేది డిపెండెంట్ ఫీచర్స్. malignant డిపెండెంట్ ఫీచర్. అందులో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2 వాల్యూస్. అయితే బినైన్ లేకపోతే malignant అంతేనా? అదే 0 గాని 1 గాని benign 1 అనేది గాని 0 malignant అనేది 1. గ్రేట్. ఇందులో 0 ఆర్ 1. అయితే ఇక్కడ 0 1 ఉంది అంటే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? ఇది బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం అంతేనా? yes sir, 2 values. బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? న్యూరల్ నెట్వర్క్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. వి నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది న్యూరల్ నెట్వర్క్. చెప్పండి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము? న్యూరల్ నెట్వర్క్ లో మనకి ఏముంటాయి? ఇన్పుట్ లేయర్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ లేయర్ ఉంటుంది, మధ్యలో మనకి హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి. నౌ ఇన్పుట్ లేయర్స్ లో ఎన్ని like neurons ఉండాలి? How many neurons that we need to keep in the input layer? నిన్న క్లాస్ ఎవరైతే సరిగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఇండిపెండెంట్ లో ఎన్నైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో, ఎన్నైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, దోస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ న్యూరాన్స్ 1 2 3 అప్ టు దిస్ 30 ఇన్పుట్ న్యూరాన్స్. అవుట్పుట్ లో 2 sir. As it is a binary classification problem, we can have only one. One is enough. Binary classification కాబట్టి ఒకటి సరిపోతుంది. Okay. అదే మల్టీ క్లాస్ అయితే we need to have more than one, but as it is a binary classification problem ఒకటి సరిపోతుంది. Now input layer లో ఉన్న న్యూరాన్స్ ఇవి ప్రాసెసింగ్ న్యూరాన్స్ జస్ట్ like they will be taking only the input. These neurons are just they meant for take the input, they don't do any process. But hidden layer lo ఉన్న neurons, output neurons, they are some processing neurons. అంటే ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏముంటుంది న్యూరాన్ లో? సಮೇషన్ జరుగుతుంది, అలాగే ఇక్కడ ఒక యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. నువ్వు నిన్న రాలేదు కదా? రాలేదు సార్, నిన్న ట్రావెల్ లో ఉన్నా, హైదరాబాద్ వచ్చాం సార్ మేము. మొత్తం బ్లాంకే ఉంటుంది, ఏం చెప్పినా సరే ఒక ఏదో చెప్తున్నారు సార్ అన్నట్టు. పర్లేదు సార్, వీడియో ఉంటుంది కదా సార్, చూస్తా. వీడియోలో చూస్తే అర్థమైపోతాయి. సో అవుట్పుట్ న్యూరాన్ లో మనకి ఇక్కడ నెట్ అనేది ఒకటి జరిగింది, ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఏ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము అవుట్పుట్ న్యూరాన్ లో? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. విన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరా క్లాస్ సెక్షన్ లో? హనుమాన్, సాహిల్, మిగతా వాళ్ళు, దేవి శ్రీనివాస్ కూడా వచ్చినట్లేడు ఈరోజు. దేవి శ్రీనివాస్ ఉన్నాడా? ఐ థింక్ వాడు కూడా లేడు, దేవి శ్రీనివాస్ కూడా లేడు. సాహిల్, హనుమాన్ నిన్న వచ్చారు కదా మీరు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళకే తెలీదు. ఓకే రైట్. సో అవుట్పుట్ న్యూరాన్ లో యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం, సిగ్మాయిడ్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ వాట్ అబౌట్ ద హిడెన్ లేయర్? హిడెన్ లేయర్ లో it totally up to us, we can have any number of hidden neurons. ఓకే, నా దాని ప్రకారంగా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నెట్వర్క్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. అదే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా. దట్ యూ కెన్ సీ I have imported the TensorFlow models sequential. ఇది సీక్వెన్షియల్ ఎందుకు అంటే ఒక లేయర్ తర్వాత ఇంకో లేయర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సీక్వెన్షియల్ అంటారు. నౌ ఇందులో ఏంటి, ఇన్పుట్ లేయర్ యాడ్ చేయడం కోసం ఇన్పుట్ లేయర్ పెట్టాను. డెన్స్ అనేవి దేనికోసం అంటే ఇన్పుట్ టు హిడెన్ టు అవుట్పుట్ ఏవైతే కనెక్షన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ డెన్స్ కనెక్షన్స్, అంటే ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ కనెక్షన్స్, రైట్. అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది సీక్వెన్షియల్ ఆబ్జెక్ట్. దాంట్లో నేను లేయర్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాను, ఒక లేయర్ తర్వాత ఇంకో లేయర్. ఇట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ లేయర్, అది నేను యాడ్ చేసా. ఎన్ని న్యూరాన్స్ పెట్టాను? 30 న్యూరాన్స్. వై? బికాస్ మై డేటా సెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 31 కాలమ్స్. ఆ 31 కాలమ్స్ లో 30 ఇన్పుట్ ఫీచర్స్, ఒకటి అవుట్పుట్ ఫీచర్ కాబట్టి
ఆ 30 ఫీచర్స్ నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ లో పెట్టుకున్నా. నెక్స్ట్ దీస్ టూ ఆర్ ది హిడెన్ లేయర్స్. ఒక హిడెన్ లేయర్ నేను పెట్టాను, నేను 26 న్యూరాన్స్. అంటే ఒక హిడెన్ లేయర్ లో I have added the 26 neurons, and these in this like in these every neuron is a like a ప్రాసెసింగ్ న్యూరాన్. ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. హిడెన్ లేయర్ లో మనం యూజ్ చేసే యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే రీలు. అదే ఇక్కడ మనం రాసాం, అదే మనం ఇక్కడ రీలు యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ రాసాం, రైట్. అలాగే వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ హిడెన్ లేయర్. వీ కెన్ హ్యావ్ काम दर्द है बोलो, आया तुम, लगा आ तुम, आया तुम. Here we are having these activation function as relu again, right. ఇవన్నీ ఏంటంటే fully connect, right. So this is the network that we are having. Now let's see, this is a network that we are having. Let me run this. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది ఎందుకంటే సీక్వెన్షియల్, ఎందుకంటే ఇక్కడ టెన్సర్ ఫ్లో ఇది యాడ్ చేయలేదు, ఇది రన్ చేయలేదు. Now let's run this again. Now binary cross entropy loss function, and let's run this for 100 epochs. You can see the training accuracy and the testing accuracy. Model అనేది train అవుతుంది for 100 epochs కి. Now you can see that after 100 epochs, ఈ accuracy ఏదైతే ఉందో అది టెస్ట్ డేటా పైన వచ్చింది. ఈ వాలిడేషన్ accuracy ఏదైతే ఉందో అది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ పై సారీ, ఈ accuracy ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ పైన వచ్చింది, వాలిడేషన్ accuracy వచ్చేసి టెస్ట్ డేటా సెట్ పైన వచ్చింది. Now you tell me, నా ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ వచ్చేసి 98% ఉంటే టెస్ట్ యాక్యురసీ నాకు 74% ఉంది. ఈ మోడల్ ని ఏ మోడల్ అంటారు? ఓవర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ అంటారా, అండర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ అంటారా? ఓవర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ అంటారు, ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంది, టెస్ట్ యాక్యురసీ నాకు తక్కువ ఉంది కాబట్టి. టెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే అండర్ ఫిట్టింగ్. ఓకే, టెస్ట్ తక్కువ ఉంది, ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఉంది. ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఉండి టెస్ట్ తక్కువ ఉంటే ఆ మోడల్ ని ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటారు. సో and this is a plot that what we got. ఇది accuracy plot, ఇది loss plot. Now దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏంటి అంటే ఎర్లీ స్టాపింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఎర్లీ స్టాపింగ్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు టు మేక్ ద మోడల్ బెటర్. Let's see with this early stopping can we able to get the good accuracy or not. Now it is better, right? ఇప్పుడు కొంచెం మోడల్ అనేది కొంచెం పెరిగింది చూసారా, 98 అయితే టెస్ట్ యాక్యురసీ నాకు 74 కాస్త 80 అయింది, అంటే కొంచెం బెటర్ అయింది, కొంచెం బెటర్ అయింది, రైట్. సో అండ్ అగైన్ వీ కెన్ యూజ్ ది డ్రాప్ అవుట్ ఆల్సో, ఇంకా కొంచెం బెటర్ చేయడానికి, రైట్. Let's see have a dropout, can we able to get the good accuracy over here or not. Yeah, again 80 కాస్త నాకు 82% అయ్యింది ఇప్పుడు విత్ ద డ్రాప్ అవుట్స్ అండ్ రైట్. ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓవర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ కానీ అండర్ ఫిట్టింగ్ మోడల్ కానీ దాన్ని మనం బెస్ట్ ఫిట్టింగ్ లో తీసుకురావచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ and we are saving the model here. This is what we are saving the model by using the Keras models, and we are loading the model, right. And we can use this model for the future predictions, right. ఇది నా parameter file ఇది.
This is my parameter file. I can use this for the future predictions. Now using the model for the future predictions, దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే I have given my own inputs here to predict whether the data is belongs to the benign or malignant, right? Let's see, it is telling that it is a benign. సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ కోడ్ ఇన్ ది గిట్హబ్ లింక్. Yeah, this is about the implementation of the neural network, right? Now what you can do, I will tell you. మీరు ఏం చేయొచ్చు అనేది, you can come on, yeah, it is there. You can go to Kaggle, get any data set and build your own neural network, right? So Kaggle wealth, you can find lot of data sets and you can build it. Okay, it's a one of the good practice that you can do, right? So that you will be getting the somewhat exposure about the how to build the neural network models and all. And we have seen the different different machine learning algorithms also we have seen, right? Like a classification model చూసాము, regression model చూసాము, right? You can build uh, you can find the data sets in the Kaggle and you can build your own machine learning model and the own like classification model or the regression model, right? So yep, hope it is this implementation is clear to everyone. ఇప్పుడు నేను ఏది చెప్పానో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మీకు. This is about the internship, whatever we have seen. So ఇప్పటివరకు మనం ఏం చూసామండి? Actually we started with the introduction to AI, then we moved towards the Python programming, and then we have seen how to like do the data analysis by Python. Then machine learning. In the machine learning, we have seen the basics, something like supervisor learning, low regression and into regression problem and classification problem చూసాము, right? Then we have moved to the artificial neural network. So these are the things that we have seen in this internship, like introduction to the artificial intelligence internship, right? So this is the basic internship that whatever we are having. So we have covered around 25 hours of sections to cover this, right? Along with the hands-on, and we will be giving, I hope Ocean Apps team might be giving you the some of the assessments and all to do it, right? So hope the internship is clear to everyone. Hope you enjoyed the learnings, whatever we have gone through till now. So yeah, will you please tell me how is the internship, how you felt about the internship?